El pastor le dijo que Emma era práctica, calada, y que nunca pedía nada. Michael la necesitaba. Tenía tres sobrinas huérfanas de Sayet, 5 y 3 años, y una casa que olía vacío y un invierno que se acercaba. Le propuso matrimonio en la puerta de la parroquia. Él aceptó sin sonreír. Ninguno imaginó que ese trato sin amor, tan helado como la nieve que caía, cambiaría la temperatura de toda una vida. Si esta historia te conmueve, suscribe y see cada parte. Déjanos tu ciudad en los comentarios. Colorado, 1879. Michael Callahan era un ranchero que entendía de ganado, de sequía y de judas, pero no de niñas huérfanas. Su hermano murió y le dejó tres sobrinas pequeñas, y una casa que olía vacío y un invierno que se venía encima sin piedad. Emma, viuda desde hace 4 años, aceptó la propuesta en la puerta de la parroquia sin una sola pregunta. No pidió amor, no lo esperaba, pero aquella casa no necesitaba una esposa, necesitaba a alguien que enseñara a tres niñas a romper el silencio. La primera pregunta ligó un martes, mientras Emma amasaba pan. Fue una mañana fría de diciembre. Emma llevaba ya 5 semanas en el rancho de Michael Callahan. Y en todo ese tiempo la niña mayor, la de 7 años, no había dicho ni una sola palabra. La pequeña balbuciba, la mediana lloraba de noche, pero la mayor guardaba un silencio tan hondo como la nieve que empezaba a acumularse junto a la ventana. Aquella mañana, Emma amasaba pan y la niña estaba allí, quieta, mirando. Eso era todo. Hasta que, sin levantar la cabeza, Emma preguntó, ¿quieres ayudarme? Y ocurrió algo que llevaba meses esperando. Para entender por qué asesina le heló la sangre a Michael, hay que retroceder 3 meses, al otoño de 1879. La fiebre tifoidea ligó al pueblo de Drywater Creek sin avisar y en 2 semanas arrasó media docena de casas. John Callahan, el hermano de Michael, era maestro. Vivía en el pueblo con su esposa Martha y sus 3 hijas, Sarah de 7, Ruth de 5, y la pequeña Hannah que apenas tenía 3 años. John enfermo un lunes. Martha los siguió el miércoles. Para el domingo, los dos estaban muertos y las 3 niñas, sin más familia en el mundo, pasaron a depender de un tío que no sabía nada de niñas. Michael Callahan dirige un rancho de 120 hectáreas al norte del pueblo, un lugar tosco y eficient construido por un hombre para el trabajo, no para el efecto. La casa olía curo, a humo de estufa y a soledad. Cuando le entregaron el telegrama lo leo 3 veces. Luego en silo el caballo fue a Drywater Creek, recogió a sus sobrinas y las llevó al rancho. No dijo mucho. Él no era hombre de muchas palabras. Las niñas legraron envueltas en mantas, con la mirada vacía. La mayor, Sarah, no hablaba, no desde el entierro. Michael lo intentó todo. Preguntas galacinas juguetes. Nada. La casa era silenciosa salvo por los pasos de él, el lento nocturno de Ruth y el balbuceo de Hannah, que no entendía del todo que sus padres no volverían. El invierno se acercaba y Michael sentía que el rancho entero se le venía encima. Necesitaba ayuda, y la necesitaba ya. Fue la señora Hartley, una mujer de la parroquia, quien se lo dijo sin rodeos. Necesitas una esposa, Michael. Esto no se arregla solo con voluntad. Él lo rechazó al principio. No estaba hecho para el matrimonio. Pero una noche, tras encontrar a Ruth llorando bajo la mesa de la cocina, entendió que la situación lo superaba. Al día siguiente fue a la iglesia y preguntó por Emma. Emma Driscoll era viuda. Su marido había muerto en un derrame minero 4 años atrás y ella se había quedado sola, sin hijos y sin recursos, viviendo en un cuarto pequeño detrás de la parroquia a cambio de trabajos de limpieza y cocina. No era una mujer que llamara la atención. Grande, calada, con las manos siempre ocupadas. Pero la señora Hartley había dicho algo que Michael se le quedó clavado. Esa mujer convierte cualquier cuarto en un hogar. Lo hace sin ruido pero lo hace. Así que Michael fue a verla.
Si planto en la puerta y le dijo, tengo tres sobrinas hayafanas y un rancho que es demasiado grande para mi solo. No puedo ofrecer amor, pero si un teco y un nombre. Emma lo miro largamente, sin parpadear. Luego pregunto, ¿qué necesitan las niñas? Michael no supo responder, pero ella dijo que sí. Si casaron un sábado de noviembre, sin flores, sin invitados. Emma entró en la casa con una sola maleta y se paró en el centro de la cocina. No suspiró ni se quilló. Aquella misma tarde encendió el horno, amasó pan y puso las tres camas iguales en el cuarto de las niñas. No intento abrazarlas ni pedirles que la lamaran, mamá. Simplemente puso orden, estructura, un horario, y poco a poco la casa empezó a oler distinto. Pero lo que ocurrió aquella mañana de marzo lo cambió todo. Pudo poner las pasas. Sarah estaba junto a la mesa con las manos juntas y una línea de harina en la punta de la nariz. Lo había preguntado en voz baja, pero firme, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo a que alguien le hiciera a ella la pregunta correcta. Emma no se detuvo. No hizo un escándalo ni la abrazó. Siguió amasando y dijo simplemente, sí. Pero antes lavate las manos, y Sarah se lavó las manos. Así sin más, como si aquello hubiera sido siempre lo único que necesitaba. En el pasillo, a 3 pasos de la puerta, Michael Callahan sintió que el pecho se le apretaba con una fuerza que no conocía. No supo cuánto tiempo se quedó allí inmóvil, con la respiración contenida. Lo que se supo es que tuvo que salir al porche para que nadie lo viera. Esa fue la primera vez que la casa se descongeló. No fue ruidosa ni rápida. Fue como ese momento del invierno en que el hielo empieza a soltarse del alero sin hacer ruido, minuto a minuto, y de pronto hay un goteo constante y luego un arroyo donde antes solo había silencio. Después de aquella mañana, Sarah empezó a hablar cada día un poco más. No discursos, sino preguntas concretas, observaciones pequeñas, y sobre todo la costumbre nueva de seguir a Emma a todas partes. La mediana, Ruth, dijo de Laura de noche. La pequeña Hannah, que hasta entonces solo balbuciaba, llamó mamá Emma una tarde mientras jugaba con una cuchara de madera. Emma no la corrigió, pero tampoco reaccionó en exceso. Simplemente le alcanzó otra cuchara. Michael observaba desde la periferia, como si observa un fuego que uno mismo ha encendido pero del que no se atreve a acercarse. No sabía cómo encajar. Llevaba años viviendo solo, años midiendo la vida en cabezas de ganado y cosechas. No sabía qué hacer con una mesa donde había risas, ni con el olor a pan que ahora lo recibía al cruzar la puerta. Pero se quedaba. Se quedaba en el umbral, se quedaba en la penumbra y escuchaba. Y algo en él, una capa que no sabía que tenía, empezaba a rajarse despacio. Pero fue la tormenta lo que terminó de abrir la grieta. Ocurrió a mediados de diciembre, 3 días antes de Navidad. La ventisca se levantó sin aviso, como siempre ocurría en Colorado. En 2 horas el viento borró el camino, la visibilidad y los límites entre el corral y la nada. Michael estaba en el granero asegurando los animales cuando oyó el grito de Emma desde la casa. Hannah no estaba. Se había soltado de la mano de Sarah durante un descuido y había salido detrás del perro. La puerta trasera seguía abierta, golpeando contra la pared. Lo que ocurrió en la siguiente hora marcó a Michael más que cualquier otra cosa. Emma no gritó. No salió corriendo sin dirección. Se puso el abrigo, tomó una cuerda larga, ató un extremo a la puerta de la cocina y le dijo a Michael que atara el otro extremo a la puerta del granero. Luego fue, siguiendo la cuerda hacia la ventisca, con un farol y la paciencia de quien, entiende que una niña de 3 años no camina contra el viento. Avanzó agachada, mirando las marcas en la nieve, los pequeños huecos que un cuerpo menudo podía haber dejado. Y encontró a Hannah a 200 pasos, acurrucada junto a un pino caído, con el perro echado encima de ella para dar calor. Cuando Emma volvió con la niña en brazos,
Cuber de neve y con los labios partidos, Michael no pudo hablar. Tomo a Hannah, la envolvió en mantas, y luego miró a Emma. Ella estaba junto a la estufa, quitándos la nieve del cabello, y tenía una expresión que él no había visto en nadie. No era orgullo ni alivio. Era la certeza tranquila de quien ha hecho lo que había que hacer y no necesita que nadie se lo cuente. Michael entendió entonces que aquella mujer no solo estaba criando a sus sobrinas. Las estaba protegiendo con una felicidad calada que él jamás habría sabido poner en palabras. Y algo en su interior se movió definitivamente. Aquella noche, con las niñas durmiendo después del susto, Emma y Michael se quedaron en la cocina. El viento seguía golpeando las ventanas. Ella sirvió café. Él la miró y dijo, hoy las salvas. Emma alzó los hombros. Sé como se mueven los niños, respondió. Y sé como se mueve el miedo. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja, he tenido tiempo de aprenderlo. Fue entonces cuando Emma le cantó lo que nunca había cantado a nadie en el pueblo. Su marido, el minero, no había muerto solo en un derrumbe. Había muerto 2 días después del derrumbe, atrapado en un socavón, mientras él esperaba en la boca de la mina. Había oído su voz hasta el final. Y cuando por fin lo sacaron, ella levaba 6 horas sin moverse, con las manos heladas y la certeza de que nunca volvería a tener nada que perder. Michael escuchó sin interrumpir. Cuando Emma terminó, él se quedó calado un momento largo. Luego dijo, yo también sé lo que es war una voz que no está, no dio detalles, no tenía que darlos. Esa noche, la casa no estaba en silencio, estaba llena de algo que antes no cabía en sus perds, un entendimiento que no exige abrazos ni promesas, pero que valía más que ambas cosas. A la mañana siguiente, Sarah y Ruth preguntaron si podían hacer un regalo de Navidad para el tío Michael. Emma dijo que sí. Y mientras ellas pintaban una vieja artesa de madera con restos de pintura azul, Michael, que pasaba por el pasillo, oyó a Sarah decir, la abuela decía que el azul es el color de la casa. Se detuvo. La abuela era Martha, su cuñada, la madre de las niñas. Y que aquellas palabras hubieran vuelto a pronunciarse en su rancho, después de meses de silencio, fue la confirmación de que algo se había curado. Pero también sabía que las heridas cerradas tienen un modo caprichoso de reverse cuando uno menos lo espera. Y el 17 de diciembre ligó la carta. No era de la parroquia. No era de un vecino. Era de una mujer que decía ser la tía de las niñas por parte de madre, y reclamaba la custodia. La fecha era clara. Llegaría al rancho el 23 de diciembre, justo antes de Nochebuena. Michael leyó la carta 3 veces, la guardó en el bolsillo y miró hacia la cocina, donde Emma cantaba algo en voz baja. No dijo nada. Pero por primera vez en años, Michael Callahan sintió que tenía algo que perder. Y no estaba dispuesto a soltarlo. Michael durmió mal las 2 noches siguientes. La carta estaba escondida en el cajón de su escritorio, doblada 3 veces, como si reducir su tamaño pudiera reducir también su importancia. Pero no podía dejar de pensar en lo que decía. La mujer se llamaba Geraldine Haskett. Afirmaba ser hermana de Martha, la madre de las niñas, y sostenía que el matrimonio de John y Martha se había celebrado sin consentimiento familiar. Decía tener cartas, testigos y un abogado en Denver. Y añadía, en un tono que oscilaba entre la cortesía y la amenaza, que Michael era un hombre solo, sin esposa y sin preparación para criar a 3 niñas. La carta había sido escrita antes de que Emma llegara al rancho. Geraldine no sabía nada de ella. Eso era lo único que jugaba a su favor. Pero también era un arma de doble filo, porque si Geraldine legaba y veía a Emma, podría usarla como prueba de que Michael había actuado con urgencia, como si el matrimonio fuera solo una fachada para retener a las niñas. Michael no sabía mucho de leyes, pero sabía que un juez podía verlo así.
Y sabia, además, que en el territorio de Colorado las disputas de custodia entre antio y unitía directa casi siempre favorecían la mujer si podía demostrar lazos de sangre y un hogar estable. Geraldine tenía ambas cosas. Ella y su marido, un comerciante de Denver, llevaban 10 años casados y no tenían hijos propios. Las niñas serían vistas como una bendición para un hogar incompleto. Para Michael, eran lo único que le quedaba de su hermano. El 22 de diciembre, la víspera de su llegada, Michael por fin le contó a Emma. La llevó al porche cuando las niñas dormían y le tendió la carta. Emma la leyó a la luz del faro, despacio. No hizo preguntas mientras leía. Cuando terminó, dobló el papel y se lo devolvió. ¿Qué piensa hacer? Preguntó. No lo sé, dijo Michael. Pero no voy a entregarlas sin pelear. Emma asintió una vez. No dijo, yo le ayudo ni esas niñas me necesitan. Dijo algo más duro y más práctico. Entonces prepare la casa. Que cuando esa mujer leg vi un hogar, no un refugio de emergencia. Vi lo que hemos construido. Michael la miró de una manera nueva. No era la mirada del hombre que había contratado a una cocinera, ni la del hombre que se había casado por necesidad. Era la mirada de alguien que acaba de entender que lleva semanas caminando junto a una persona mucho más fuerte de lo que había sospechado. No dijo nada, pero volvió a entrar en la casa y empezó a ordenar el polvo de la repisa. Geraldine Haskett ligó al día siguiente. No en carreta, sino en un carriage cerrado con cortinas de lona, tirado por 2 caballos bien alimentados. Ella misma iba vestida de luto riguroso, aunque la muerte de su hermana databa de meses atrás. Traía un sombrero negro, guantes negros, y un bolso de cuero del que nunca se separó. Bajo del carruaje, con la rigidez de quien se sabe observada y quiere dar la impresión de estar inspeccionando, no visitando. Detrás de ella, un hombre joven con traje de ciudad cargaba una valija pequeña. Era el abogado, aunque Geraldine no lo presentó como tal. Lo presentó como el señor Downing, mi asistente. Michael supo al instante que aquello iba a ser peor de lo que había temido. Emma había vestido a las niñas con sus mejores ropas. Pan recién hornido humeba sobre la mesa. La casa olía café y leña, y cada superficie estaba limpia y ordenada. Pero no era una limpieza ostentosa. Era la clase de orden cotidiano que solo se consigue cuando la vida funciona con normalidad, sin forzar nada. Geraldine entró, miró alrededor y no hizo ningún comentario. Eso fue lo más alarmante. Si hubiera elogiado algo, habría sido una señal de debilidad. Su silencio era estratégico. Supongo que sé por qué estoy aquí, dijo, sentando sin que la invitaran. Me lo imagino, respondió Michael. Entonces será breve. Soy la única familia directa que les queda a estas niñas. Mi hermana y yo estuvimos distanciadas, lo reconozco, pero eso no anula mi responsabilidad ni mi derecho. He consultado con el juez Miller en Denver, y está dispuesto a revisar el caso después del año nuevo. Mientras tanto hizo una pausa. Miró a Emma, que estaba junto al fogón y añadió. Mientras tanto, me gustaría saber quién es esta mujer con la que usted se ha casado de manera tan apresurada. Fue Emma la que respondió. Sin acercarse, sin alterar el tono. Soy Emma Driscoll de Callahan, viuda. Llevo semanas criando a estas niñas como si fueran mías. Y con todo respeto, señora, usted no ha mencionado el nombre de ninguna de ellas desde que entró. Fue un golpe limpio y certero. Geraldine parpadeó. No esperaba que la cocinera respondiera con tanta dignidad, pero se rehizo rápido. El nombre de las niñas consta en los documentos legales que traigo, señora Callahan. No necesito recitarlos para demostrar mi vínculo. Lo que sí necesito es entender por qué un hombre soltero, sin experiencia ni recursos, se ha casado de improviso y pretende retener a 3 menores contra la voluntad de su familia materna. No están contra su voluntad, dijo Michael.
Si quier preguntarles hagalo, pero será en mi presencia y en la de mi esposa, Geraldine sonrió levemente, sin calar. No voy a someter a las niñas a un interrogatorio. No hace falta. Tengo cartas de mi hermana Martha donde me cuenta que nunca quiso que las niñas crecieran en un rancho como este. Quería que estudiaran, que tuvieran oportunidades. Usted, señor Callahan, apenas sabe leer. Eso era cierto y dolió. Michael lo encantó sin movers. Pude que no li muchos libros dijo despacio. Pero sé lo que necesitan estas niñas. Y sé que desde que Emma está aquí, han vuelto a hablar, a reír, a dormir de noche. Eso no lo trae usted en su valija, señora. La conversación se envenenó rápido. El señor Downing tomó notas en voz baja. Geraldine insinuó que Emma podía haberse casado por interés económico. El rancho, aunque modesto, valía algo, y sugirió que el matrimonio era un fraude para simular estabilidad. Michael se puso de pie. Señora Haskett, dijo, no voy a permitir que insulte a mi esposa en mi propia casa. Yo no insulto. Expongo hechos. Pues expóngolos ante un juez. Aquí no. Hubo un silencio espeso. Luego Geraldine se levantó, alisó su falda y dijo, muy bien, volveré el 24 por la mañana. Pasaré la nochebuena con mis sobrinas, con o sin su permiso. Y si para entonces no hemos llegado a un acuerdo, el juez decidirá. Si fue. El carruaje se perdió en el camino. Michael se quedó en el porche, apretando la barandilla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Emma se paró a su lado. No va a ganar, dijo ella. Como lo sabe, porque una mujer que de verdad quiere unas niñas no habla de documentos, habla de ellas. Y ella no ha preguntado ni una sola vez cómo están. Esa noche, Emma tuvo una idea. Sacó de su maleta un viejo cuaderno de tapas gastadas. Era el diario que había levado durante su matrimonio, y contenía anotaciones sobre todo lo que su marido le había enseñado acerca de la ley minera. Uno de aquellos casos, leído años atrás, mencionaba un precedente sobre custodia. Un tribunal de Colorado había fallado en 1875 que el vínculo emocional establecido con los cuidadores actuales podía prevalecer sobre el parentesco si se demostraba abandono familiar previo. El detalle clave era abandono familiar previo. Si Geraldine había estado distanciada de Martha durante años, si no había escrito, ni visitado, ni enviado ayuda, entonces no era una tía presente. Era una extraña con lazos de sangre. Y la ley podía interpretarlo a su favor. A la mañana siguiente, Michael y Emma buscaron entre las pocas pertenencias de John y Martha que se habían salvado del contagio. Encontraron una caja con cartas. Martha había guardado correspondencia durante años. Y allí estaba, una carta de Geraldine fechada en 1872, 7 años atrás, donde decía a Martha que no quería volver a saber de ella por haberse casado con un Callahan. La carta era fría, definitiva, y demostraba que Geraldine no solo se había distanciado, sino que había cortado el vínculo voluntariamente. Cuando Geraldine regresó el 24 por la mañana, Michael la estaba esperando en el porche. Tenía la carta en la mano. Señor Haskett dijo, antes de que hable con las niñas quiero que esto. Ella la tomó, la leo. Su rostro no cambió pero algo en sus ojos sí. No era culpa ni arrepentimiento, era calculo. Michael lo veía claro. Aquella mujer no quería a las niñas. Quería el dinero que su marido, endeudado en Denver, necesitaba urgentemente. Las niñas, al ser huérfanas, tenían derecho a una pequeña pensión del condado y la propiedad de su padre, una casa en Drywater Creek que Michael había mantenido intacta. Si Geraldine conseguía la custodia, también conseguía el control de esos bienes. Era una maniobra económica disfrazada de duelo familiar. Esto es antiguo, dijo Geraldine. No prueba nada. Prueba que usted abandonó a su hermana.
Y prueba que no ha tenido interrelaciones en estas niñas hasta ahora. Maestricelo a su abogado. Y luego digo que Michael Callahan no va a renders. La mujer guardó silencio durante un instante largo. Luego se volvió hacia el carruaje. Hizo un gesto al señor Downing y subió sin despeders. Cuando ya estaba sentada, asomó la cabeza por la ventanilla y dijo, nos veremos en el juzgado. Y si fu. Pero esta vez, cuando el carry desapareció, Michael no sintió miedo, sintió rabia. Y junto a la rabia, una determinación fría que le era familiar, como cuando luchaba contra una sequía y una plaga. Sabía que la batalla legal apenas empezaba. Pero también sabía que no estaba solo. Emma estaba a su lado, y las niñas dormían tranquilas en el cuarto de al lado. Y al día siguiente era Navidad. Esa nochebuena, después de la cena, las niñas sacaron su regalo. Era la artesa pintada de azul que Sarah, Ruth y Hannah habían preparado durante semanas. Si la dieron a Michael con las manos manchadas de restos de pintura y los ojos brillantes de expectación. Michael la sostuvo entre las manos. Era una artesa vieja humilde, de las que se usaban para dar de beber a los caballos, pero ellas la habían lijado, la habían pintado y habían escrito con letra torpe la palabra hogar en el board. Michael la miró a Emma. Y por primera vez en muchos años, Lauro, no celoso. Simplemente dos lágrimas cayeron sobre la madera, y él las limpió con el pulgar antes de decir, es el mejor regalo que me han hecho nunca. Aquella noche, cuando todos dormían, Emma se quedó un rato en la cocina, mirando la artesa azul sobre la mesa. Pensó en su primer marido, en el socavón, en la espera bajo la nieve. Pensó en cómo había creído que aquel vacío era permanente. Y luego miró hacia el pasillo, donde Michael dormía, y supo que lo que sentía por él ya no era gratitud después práctica. Pero si guardó ese pensamiento, como guardaba tantas cosas, y se fue a dormir. Porque quedaba la batalla más dura, y no sabía que el Jus Miller tenía un vínculo inesperado con los Callahan que lo cambiaría todo. Pero antes de que el Jus Miller decidiera el destino de las niñas, ocurrió algo que nadie esperaba. 2 días después de Navidad, Michael recibió una visita inesperada. Era el viejo transportista que llevaba años recorriendo la región y conocía todo el mundo. Se presentó en el rancho con la excusa de entregar suministros, pero en realidad traía un mensaje. Había trabajado para la familia Haskett en Denver antes de mudarse a Drywater Creek. Sabía cosas. Y lo que le contó a Michael aquella tarde, junto al fuego, cambió por completo la estrategia para el juicio. Geraldine Haskett no era la tía amorosa que decía ser. Su marido, Albert Haskett, estaba arruinado. Había invertido en una mina falsa y debía dinero a medio Denver. La casa que Geraldine había presentado como hogar estable para las niñas estaba hipotecada hasta las tejas. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que Geraldine ya había intentado lo mismo 2 años atrás con otra sobrina, la hija de un primo lejano, y solo había desistido cuando la familia pagó una suma considerable para que se alejara. Lo sabía porque su hermana trabajaba en la casa de los Haskett y había oído las discusiones. Geraldine no quería niñas. Quería la pensión del condado y la casa de Drywater Creek. Michael escuchó, sin interrumpir. Luego fue a buscar a Emma y le contó todo. Esa misma noche escribieron una carta al Jus Miller pidiendo una audiencia urgente. Adjuntaron la carta de abandono de 1872, el testimonio de dos y una declaración firmada por la hermana del propio dos. Era poco, pero era algo. La audiencia se celebró el 3 de enero en el juzgado de Drywater Creek. La sala era pequeña, con bancos de madera y una estufa que apenas calentaba. Geraldine ligó con su abogado y su expresión de viuda ofendida. Michael ligó con Emma y con las niñas, no porque quisiera someterlas a un espectáculo, sino porque el Jus Miller había pedido verlas.
Queria hablar con ellas antes de decidir. Fu entonces cuando ocurrió lo que Michael no sabía. El Jews Miller no era un desconocido. 30 años atrás, cuando era un joven abogado sin recursos, había sido defendido en un juicio por difamación por un maestro de escuela que se había cruzado medio territorio para testificar en su favor. Ese maestro era John Callahan, el padre de las niñas. El Jews nunca lo había olvidado. Si lo contó a las partes antes de comenzar, mirando a Geraldine con una expresión que mezclaba la cortesía judicial con un frío particular. Conoce a John Callahan, dijo. Era un hombre íntegro. Y estas niñas llevan su apellido. La declaración de las niñas fue breve pero demoledora. Sarah la mayor entró sola en el despacho del Jews. Nadie supo exactamente que le dijo, pero cuando salió, tenía los ojos brillantes y fue directamente a cogerse de la mano de Emma. Ruth y Hannah se quedaron fuera, dibujando en un papel con un lápiz que Emma les había dado. Ruth dibujó una casa con una chimenea y 5 figuras. Se la enseñó al Jews cuando se acercó para saludarlas. Esta es mamá Emma, este es papá Michael, y estas somos nosotros, dijo. El Jews Miller guardó silencio durante un instante. Luego pidió a todos que volvieran a la sala. El follow fue corto. Geraldine Haskett no tenía derecho a la custodia. La carta de 1872 demostraba abandono familiar. El testimonio de dos y su hermana demostraba el móvil económico. Y las niñas, en palabras del Jews, ya tenían un hogar. Michael y Emma fueron nombrados tutors legals permanentes. Geraldine salió del juzgado sin mirar a nadie, y su abogado guardó los papeles con prisa. Nunca volvieron a saberse más de ella en Drywater Creek. Aquella noche, de regreso en el rancho, Michael no podía dormir. Se quedó en el porche mucho después de que todos se hubieran acostado, mirando las estrellas y sintiendo un peso nuevo pero distinto. No era la carga de antes. Era la certeza de que la vida le había dado una segunda oportunidad. Emma salió a buscarlo. Levaba una manta sobre los hombros y le ofreció café. Michael la tomó y luego, sin decir nada, le cogió la mano. Nunca imaginé que esto sería si dijo. ¿Qué cosa? Preguntó ella. Todo, la casa, las niñas, usted. Emma se quedó calada. Luego, con la misma calma con que empezaba pan, dijo. Yo tampoco imaginé que volvería a sentarme en casa. Y sin embargo acquiescé. Fue un momento pequeño, sin grandes discursos. Pero ambos sabían que algo había cambiado. Lo que había empezado como un trato sin amor se había convertido en otra cosa. En respeto primero, en gratitud después, y ahora en un afecto profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar del todo, pero que ya no necesitaba esconderse. La primavera llegó temprano aquel año. El rancho empezó a prosperar. Michael compró más ganado, reparó los cercos con la ayuda de 2 peones nuevos, y construyó una habitación adicional para las niñas, con una ventana que daba a la loma. Las 3 empezaron a ir a la escuela del pueblo. Sarah, que un día había dejado de hablar, ahora contaba historias de la clase con la misma gravedad con que me explicaba los pasos del pan. Ruth aprendió a escribir su nombre completo sin ayuda. Y Hannah, la pequeña, seguía llamando mamá Emma con la naturalidad de quien lo ha hecho desde siempre. Una tarde de mayo, Emma le pidió a Michael que se sentara. Tenía algo que decir, y por un instante él sintió un nudo en el estómago, el eco de las malas noticias pasadas. Pero ella lo miró con una sonrisa pequeña y le dijo, voy a tener un hijo. Michael se quedó inmóvil. Luego, despacio, como si temiera romper algo, la abrazó. Era la primera vez que lo hacía desde que se casaron. Ella apoyó la cabeza en su hombro. En la cocina el pan se estaba haciendo. En el corral, las niñas reían. Y Michael Callahan, que había vivido toda su vida en una casa que era solo estructura, sintió por fin que aquel lugar olía exactamente lo que había decidido siempre sin saber ponerlo en palabras. Olía pan, a leña, a niñas, a hogar.
La artesa pintada de azul seguía sobre la repisa. Y la palabra hogr, brillaba bajo la luz de la tarde. La historia de Michael y Emma no empieza con una mirada ni con una promesa romántica. Empieza con tres niñas haifanas. Una casa helada y entrado que ninguno de los dos crea que pudiera convertirse en algo más. Pero en esa casa donde sabe pan, en la artesa pintada de azul por unas manos pequeñas, en el momento en que Michael tuvo que salir al porche para no ser visto llorar, se fue construyendo algo más fuerte que el amor de Cuento. Se construyó un hogar. Emma no ligó al rancho para enamorar a nadie. Ligó para trabajar y para cuidar. Pero lo que hizo no fue solo poner orden. Le devolvió la voz a una niña que había enmudecido de dolor, y con eso le devolvió a Michael algo que él ni siquiera sabía que había perdido. Las niñas encontraron en ella a una madre que no las obligó a olvidar, sino que las ayudó a recordar sin tanto miedo. Y Michael, que había pasado años en silencio, aprendió que la fortaleza no siempre está en resistir solo, sino en permitir que alguien se quede. Hay una pregunta que sobrevuela esta historia. ¿Cuántos hogares dejamos de construir porque esperamos que el amor leg primero? Cuando a veces lo que lega primero es la necesidad, el deber, la simple decisión de estar. Michael y Emma no empezaron por amar. Pero terminaron en él. De esa manera calada y firme que tienen las cosas que duran. Si esta historia te ha legado al corazón, suscribid a este canal para seguir cada nueva historia. Deja en los comentarios el nombre de tu ciudad. Queremos ver hasta donde ligan estas vidas. Y compart este video con alguien que necesita recordar que un hogar no es algo que se encuentra. Es algo que se hace, día a día, con las manos, con paciencia y, a veces, con una artesa pintada de azul. Porque el verdadero calor no viene de la chimenea. Viene de quien decide quedarse cuando todo está frío.